Good morning, dear students. Now, in our last 11 to 12 lectures, we have completed group number 15, and now we will start our second part of this chapter, which is group number 16, then 17, and the last one is 18. So now we are in a discussion of group 16. So we will start about the information, general information of group 16. First of all, general electronic configuration of group 16 is NS2 NP4. If it is group 15, then it is NS2 NP3, but for group 16 it is NS2 NP4. So the electronic configuration of group 16 is NS2 NP4, and oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, and livermorium are the elements of group 16. And the symbol: oxygen O, sulfur S, selenium Se, tellurium Te, polonium Po, and livermorium Lv. So these are the symbols of group 16. So group 16 having this type of element, but important information that first 4 element, the combined group of first 4 element is known as chalcogen. Remind this important point. This is very simple points. I think it is not necessary to revise this type of information, this type of point, because this is general information. So oxygen, sulfur, selenium, and tellurium, this 4 element group is known as chalcogen. આપણે કેમ એવું કહે કે ગ્રુપ 17 તો કેમ હેલોજન હોય છે, એવી રીતે આનું ગ્રીક નેમ છે chalcogen. So first 4 elements are known as chalcogen. Okay, so this is the general information. Now, abundance of oxygen is highest in all the group, all the elements of this group. So abundance of oxygen is highest when we compare this oxygen with sulfur, selenium, tellurium, polonium, or livermorium. So which type of abundance and how much proportion, how much amount is possible? Just see. If we are discussing about the mass, so the reference 46.6%. It's the amount of oxygen in group number 16. But if we are discussing about the dry air, it is 20.946%, 21%. So the amount of oxygen according to its mass, it is 46.6%. Mass માં કેવી રીતે હોય? Suppose bauxite છે, mineral છે, aluminium, તેની ફોર્મ્યુલા શું થાય તો કે Al2O3. hematite છે તો Fe2O3, magnetite છે તો Fe3O4. તો આ બધામાં ઓક્સિજન છે. તો એવી રીતના ઓક્સિજનનું જે પ્રપોર્શન છે ને 46.6% જેટલું છે, હાઈએસ્ટ થઈ ગયું. અને ડ્રાય એરની અંદર જે ગેસ ફોર્મ ઓક્સિજન છે એ 20.946% જેટલો છે. ઓકે, then if we are discussing about sulfur, સલ્ફરનું તમને ઇન્ફોર્મેશન દઈ દઉં કે એનું પ્રપોર્શન 0.032.1% જેટલું છે. હવે આની તમને મિનરલ્સના નેમ લીધું. ગેલિના ફોર્મ્યુલા છે એની PbS. પછી ઝિંક બ્લેન્ડ ZnS. કોપર પાયરાઇટ્સ CuFeS2. કોપર પાયરાઇટ્સ ની જો આપણે ઇન્ફોર્મેશન આપીએ તો then gypsum CaSO4 into 2H2O. Epsom salt MgSO4 into 7H2O. Barite BaSO4
So these are the important minerals of sulfur. So we all have to remember this type of information કે આ બધી કઈ કઈ મિનરલ્સ છે તો જો ગેલિના છે, ઝિંક બ્લેન્ડ છે, then copper pyrites છે, gypsum છે, gypsum salts છે. તો આ these are the important minerals of sulfur. તેમાં આપણે આટલી જ મેટર્સ ડિસ્કશન થાય. Then selenium and tellurium. Celluride metal and telluride metal. આનું જે જજમેન્ટ છે શું ફોર્મ છે? સિલેનિયમ છે સેલ્યુરાઇડ મિનરલ્સ માંથી મળે છે, ટેલ્યુરિયમ છે ટેલ્યુરાઇડ મિનરલ્સ માંથી મળે છે. એનું કમ્પાઉન્ડ ને નેમ આપેલું છે. કોઈ બી મિનરલ્સ હોય ને એક્ચ્યુઅલી એની ફોર્મ્યુલા છે ને એક્ઝેક્ટ ના હોય. મિનરલ્સ ની અંદર તો શું સેન્ડ્સ હોય, બીજી ઇમ્પ્યોરિટીઝ હોય, બીજા સોલ્ટ્સ હોય, બધું મિક્સ હોય, પણ જનરલ ફોર્મ્યુલાને આપણે ટાર્ગેટ ઉપર કરતા હોઈએ છીએ. સેલ્યુરાઇડ એન્ડ ટેલ્યુરાઇડ. Then polonium. After radioactive decay of uranium and thorium, we can get polonium. So polonium will find from uranium and thorium, but it's after radioactive decay. What is radioactive decay? જો કોઈ બી radioactive elements હોય એમાંથી આલ્ફા, બીટા કે ગેમા જેવા રેડિયેશન્સ એક્ઝિટ થઈ જાય, બહાર નીકળે, તો એમાંથી જે ન્યૂ એલિમેન્ટ પ્રિપેર થાય એવું પોલોનિયમ છે. પોલોનિયમ છે પોલેન્ડમાંથી મળેલું છે અને પોલોનિયમથી એને જજમેન્ટ આપેલું, નેમ એનું એવું આપેલું છે. સો આફ્ટર રેડિયેટિવ ડીકે of uranium and thorium, finally we will get polonium. Okay, so this is the preparation, this is the abundance of polonium also. So polonium is radioactive element. So these are the important judgments of oxygen to polonium. Again, important information that oxygen is non-metal element. Same as sulfur is a non-metal element. We can find sulfur from egg also. Egg ની અંદરથી આપણને સલ્ફર મળશે, ઓનિયન માંથી બી આપણને સલ્ફર મળી શકે છે. So these are the sources of sulfur, biological sources. So non-metal sulfur, tellurium, selenium છે, these are the amphoteric properties, amphoterics, metalloids. And this one is metal. Polonium is a metal. So oxygen to polonium, these are the important informations about oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Okay, now the next important information about the periodic properties, that we have discussed this type of property in group number 15 also. હું તમારી સાથે જે ડિસ્કશન તમને સમજાવું, નોર્મલ તમારી સાથે વાતો કરતો હોય એમ જ હું તો બોલો આ ડિસ્કશન કરું છું અત્યારે, બીકોઝ આ ટોપિક્સ જ એવું છે. તો નોર્મલ વાતો કરીએ છીએ, આવી આવી ઇન્ફોર્મેશન્સ હોય, ચાર્ટ્સ પ્રિપેર કરીએ છીએ અને સરસ રીતે ટોપિક કવર થતો જાય છે. નાઉ અબાઉટ પીરિયોડિક પ્રોપર્ટી. સો એટોમિક રેડિયસ એન્ડ આયોનિક રેડિયસ. હવે આ તો આપણે બધા ગ્રુપમાં ખબર જ છે કે ઉપરથી નીચે આપણે કોઈ બી ગ્રુપમાં જવાનું થાય તો એટોમિક રેડિયસ અને આયોનિક રેડિયસ ઓલવેઝ ઇન્ક્રીઝ મોડ ઉપર જ હોય. ખબર જ છે ને આ તો કેમ એટોમિક રેડિયસ વધે તમે સમજો કે જેમ ન્યૂ ઓર્બિટ એન્ટર થતી જાય એમ ઇલેક્ટ્રોનનું ન્યુક્લિયસથી ડિસ્ટન્સ મોટું થતું જાય, ડિસ્ટન્સ મોટું થતું જાય તો રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એ સિમ્પલ છે. અને હાફ ધ ડિસ્ટન્સ ઓફ between the two different type of nucleus, it is known as radius. So the atomic radius and ionic radius will increase when increasing atomic number. So this is first important periodic property that which we will study in this topic. The second one, ionization enthalpy. Ionization enthalpy means delta H. We know that required energy for losing electron from its outermost orbit, this is known as ionization enthalpy. And in each and every group atomic number increases
ionization enthalpy decreases. So ionization enthalpy will decrease. Atomic radius and ionic radius will increase. And the third one, અહીંયા આપણે જો ડિફરન્ટમાં બતાવીએ, that is electronegativity. What is electronegativity? You know that the strength for gaining electron, it is known as electronegativity. And the electronegativity of group 16, again it will decrease but atomic number will increase. Electronegativity will decrease because oxygen and sulfur both are non-metal. We know that about oxygen. Oxygen is a second electronegative element of periodic table. The first one was fluorine and the second one is oxygen. So oxygen is a second electronegative element of whole periodic table, but from in this group, oxygen having higher electronegativity than sulfur, selenium, tellurium, polonium. Just see, non-metals having electronegativity because non-metal always gaining the electron. So oxygen and sulfurs are higher electronegative than selenium, tellurium and polonium. So these are the important and general informations about group number 16. ठीक है, तो તમારે બધાએ આ ગ્રુપ નંબર 16 નો ન્યુ ચાર્ટ છે એને ટાર્ગેટ ઉપર લેવાનું છે, સારી રીતે ચાર્ટને પ્રિપેર કરવાનું છે. આજના લેક્ચરમાં આપણે આની આટલી ઇન્ફોર્મેશનનો સ્ટડી એ કરવાનો થાય છે. તો આજના લેક્ચર માટે આટલી જ ઇન્ફોર્મેશન આપણે સ્ટડી કરશું. થેન્ક યુ ફોર ટુડેઝ લેક્ચર.